Charity, charity, charity. Rainforest, 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 rainforest. Wildlife, 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 wildlife. Take part in, join, join. Take part in, join. Donate, donate, donate. Ocean, ocean, ocean. Poor children, poor children. Trẻ em nghèo. Trên màn hình của giáo viết bị sai cả nhé. Trẻ em nghèo. Poor children. Look after, look after, look after. Huge, huge, huge. Charity means a group that helps people or animals. Từ thiện các bạn hiểu là nó là một nhóm, một tổ chức giúp cả con người lẫn động vật. Protect, protect means keep safe. Từ protect nghĩa là giữ an toàn, bảo vệ cái gì đó. People are cutting down the Amazon rainforest. It is getting smaller every year. This is terrible. We have to protect our rainforests. Free. Free means no money. Free means miễn phí. I pick up trash in the park on Saturdays. I don't forget any money. I do it for free. Wildlife means cuộc sống hoang dã. Beth loves walking in the forest. She can see foxes, birds, flowers, and many other kinds of wildlife. Wildlife means animals and plants. Donate, donate. If you donate $5, you can help buy school books for poor children. And donate means give money to help someone or something. But to donate, từ đây các bạn hiểu là quyên góp, ủng hộ. Okay, that's all for today. Bye bye guys. Các bạn nhớ luyện viết từ vựng và luyện đọc nha.